emmène. Allez, c'est parti.
Alors le pêcheur du lagon? Gros kiff, gros kiff, gros kiff. Bon, qu'est-ce qu'il a pêché le pêcheur aujourd'hui? Un barracuda, mais ça c'était le... Un barracuda de quoi? 1 mètre ou 1 mètre 50, j'ai plus. Ah non, pardon. 22 cm. 22 cm de long. Alors Clément, qu'est-ce que tu es en train de faire? En fait, ça fait 4 ans maintenant qu'on s'est installé avec Martin à Mada. Et on vit du revenu de la pêche. Et c'est vrai, au début on n'y croyait pas, enfin, surtout Martin. Ouais. Et en fait, c'est hyper rentable. C'est un métier hyper rentable. Et en fait, on prend pas mal de crabes. On a monté une société. Alors au début, on n'y croyait pas trop. Ça s'appelle comment la société déjà? Ça s'appelle Crab and Crack. Et en fait, on importe aussi bien du crabe que du crack. On bosse avec le petit village voisin. Et franchement, il faut dire que c'est une société florissante. Juste comme il faut, regarde. Tu vois, un montage refait, directement au poisson. Voilà. On se fait un peu chier là, hein. C'est pas facile. C'est dur la vie, putain. Trop dur. These four lonely walls have changed the way I feel. The way I feel. I'm standing still. Nothing else matters now, you're not here. So where are you? I've been calling you. I'm missing you. I got you.
me down easy. For your love for me is gone. Let me down easy. Since you feel to stay alone.